Assalamualaikum yeen ñi may déglu di ma sétane ci jamono ji ci Gambian Talents ak fu ci way munti nek rek ma ngi leena bëggé di leen dalal bu baaxa baax ci samedi gi nekk ni gannaaw bi nga xamé né génn nañ ci julli Tabaski bi mang leena balu akha di len balal akha bu baaxa baax di len wax ndewenati li nak lo xamne la bima démé Banjul ba ñew ci la ko créer tudé ko lima gis Banjul mom lay bëgg di waxtané lima gis ci Gambians ñuy def sa su nek mom lay waxtané na few things so far, address few issues bi ma ñëk def ma ngi waxtaan ak suñ mbokk yi nga xamné dañ ñuy sagané suñ nek ci bitim rew ñemeñ lu xoté ku fogg na bitim rew nim meloon non la mel ba tay lolu la waxtané ci bu ñëk bi. Second time bi I touched on another pertinent and prominent issue, and the third time bima mujjé def ma ngi waxtaan about the security concerns in the country, which of course still remains a concern, and I had a lot of positive feedback on all of these. Ma len ci bëggé nak di len santa bu baaxa baax ci déglu bi nga xamné yéen ak ñi ko déglu ak toppa bi nga xamné yéen ak ñi ko toppa ci Gambian Talents nak comme ni ma ko yàgga waxé xana ku toput waaye ku ñu yàgga toppa ku nekk dina gis xamé ragné. We have tried to be as diverse as possible for the longest ci Gambian Talents su ngeen topé suñu radio bi su ngeen topé suñu page bi di ngeen gis ne on a regular basis we have diverse programs that address different issues in different languages with different age groups, ay jigen, ay goor, ay mag, ay ndaw. Over the years we have created several programs pour xalé yi. Dégon ngeen programme baati xalé yi nga xamné Aminata Mbow ci Atlanta moko don def. Dégon ngeen the kids programme bi Marika di doomi Ajaratu Kumba Dafe Trésor initiaton. Su ñëwé ci mag ñi dégga ngeen meññanta, which of course de suñ benn ci suñ programme yi soosé yi nga xamné an 85-year-old pa Alaaji Ibrahima Ba Mama Koto mo koy def ak man mi tay la ci joggé bu yagut mom lañ doon def. So lolu wesso pour families yi we have sentiments where we talk about love, relationships and things like that. Lutax Gambia du dem show where we mostly talk about our politics and political related issues that affect the country. Entertainment related, the same thing. You know, I'm hanging with the stars, I'm Celeb Avenue, you name them. Xew-xewi jamono, Tel Marajax, you name them. Lum fi def Tambambalu and them. Tey nak nga ñëw pour waxtané leneen, which is what? The lack of creativity ci Gambians. The lack of creativity amongst us Gambians. Bima démé Banjul seetlu naa lool de te bu yàggut nii lañ jógee ci julli less than a week ago lañ jógee ci julli gi ñu gis li nga xam ne moo xew, which we have already published on our page. Ngeen gisoon
vidéo boobu ñu publish xar yi naka lañ latee ci Banjul xar yi naka lañ latee ci Banjul lan moo tax xar yi late ren two things one the cost price most importantly copycat gi maa wax nii ñu yàgg a dégg Yaya Jammeh former president had his hands on so many things waaw including di jaay ay xarak lu nekk nag ñu ko tooñee bu dee bëccëg suba ngoon yàlla def mu génn fa everybody wants to capitalize and start selling ram ci julli gi so many people invested into ram sale ren gi because New Gambia la because Yaya Jammeh nekkatul fa and everybody wants to grab the opportunity without even doing a proper research, without finding out to know how it will go for them. te lii dafa nekk loo xam ne it runs across suñ dëkk bi it runs across suñ dëkk bi inventing creating bariwul si ñun ñu koo def ku ci dem tamit jóg ba commencé di ko def ñu ne da nga dof ñu commencé di la saboté commencé di la nacc su amee ku si mun a jàpp benn ñaari things luñ la mun a defal for you to succeed we would not do it instead dañoo commencé di la nacc dañoo commencé di la bos dañoo commencé di la frustrate di la yàqa Lala Touré xale bu jigéen boobu noonu ñàkkulee na dégg her song naka the poem she did about the new Gambia where she said in Gambia people don't compete each other with innovating stuff why instead sëriñtu wante liggéeyante yàqante rek lañ def liggéey ci loolu la ñoo compete ku gën a mun a yàq sa morom bari na ba ci biir kër yi yaay ak doom jëkkër ak jabar papa doom mag ak raka benn ñaar ñu commencé di yàqante ku things don't go your way sa raka wala sa mag nga commencé di ko iñaanee su la gënee neex xel nga commencé di ko iñaanee su ko yàlla ibilee wërsëg moo daan yu nga commencé di ko iñaanee su commencé di def dara loo xam ne yow yow achieve loo ko nga commencé di ko iñaane commencé di ko yàq these are the kind of things that we do on a regular basis that is not okay pour ñu koo def it's not okay ñun Gambians dañ war a jàng ko be creative loolu is just one thing Gambians su nekk around the world every time ma wax ko ñi nekk bitim réew ñoo ci gën a bari jigéen ñi dañ dee toog rek xewal I remember bi maa ñëw America demam Dubai a xewoon jigéen ñi yëpp Dubai lañ jublu ku ci am ñafe denc sa tuuti xaalis am ta benn $5,000-10,000 jublu Dubai jël osusu sotti osusu dem Dubai am tax return dajale sa xaalis ñu fay la as tuut ida yaa xam tax return googu noonu sa own doom la wala da nga jënd xale but then you make your tax return jublu Dubai just because am nga benn $5,000-10,000 am nga kayit nga jublu Dubai te du America rek de Europe ak Angleterre ak fu nekk nag Dubai la jigéen ñi xewaloon time boobu indi lami dof bi indi kanasu bi indi ñoom seen ak ñoom seen ak ñoom seen ñëw di jaay ñu toog ñëpp jublu Dubai before you know it everybody was selling the same thing when you cater for very few people Gambia ñun bari wuñ 2 million people less than 2 million actually less than 2 million ngeen seet ngeen dëkka benn dëkka where you have about 1,000, 2,000 or less than that Gambians
yow ñi ngi ci xam ak ñi nga mun a cater for are probably 75 to 100 people man it ma war a cater for those 75 to 100 people nga dem Dubai indi say njaay ñëw teg man it ma indi ñëw teg ñun ñaar yëpp ñu yaakaar Fana ak Xoja ak Madi ak Ibra ñu patronize ñu those 4 people the average Gambian yàlla def na bëggut a hurt the feeling of the next person bëgguñ ko ñu sikka bëgguñ ko ñu mere and as a result what are these 4 people gonna do bëgguñ nga mere leen bëgguñ nga mere ma ñu patronize la ku ci am $100 spend ak yow 50 spend ak man 50 wala ñu spend ak yow 75 spend ak man 25 because bëgguñ nga sikka leen bëgguñ ma sikka leen kon yéen ñaar kañ la seen business di dem su ngeen demee ñëw yéen ñaar yëpp ngeen indi the same thing ngeen target the same people kañ la seen business di dem you will make very little profit soo ko defee benn ñaari yoon doxut nga give up ne Gambians yi dañ bon Gambians yi du ñuy patronize ñu jógee ci Dubai gars yi commencé demam India ak China ñu commencé di demantu India ak China ñëpp jublu India jublu China dem jëndi bagage foofu pour jaay te kañ nga dem biir Gambia léegi jànxa yu ndaw yeeg li fi nii koo gis fashion designer la everybody gets in the same business everybody gets in the same business bari na ba time bi ñoo dem school and ba tey jii noonu la soo demee si sciences yi you find very few people in the sciences everybody wants to do arts or commerce rawatina commerce nag parce que moom lañ feel ne moo gën a yomba a lot of people get into it why because we feel lazy to innovate why because we feel lazy to create these are things yoo xam ne on a regular basis ñu ngay xew suñ dëkka soo demee Gambia ci li ma gis Banjul fashion designing moo xew everybody wants to be a fashion designer bañ nañ ko ba suñ musiciens yi dañ dee toog rek xewal su kenn defee dara rek ñu gis mu dox ñëpp dëkka ci before Gambian music there were a lot of creative musicians create seen own thing waaw even with all due respect jamono ñoom Born Africans ñoom penca bi ak ñi yëpp they were all doing different kinds of music waaye léegi Gambia xoolal musicians yi rek whatever trends rek loolu dañoo seet kenn ku commencé dara rek mu dox pour moom rek ñu def ko jamono ñoom Singaate I was managing him reggae la daan woy reggae muy def mbiram ak ñu bari but guess what biñ toogee ba si kanam gars yi gis afro manding bi ñëw ñoom dialects ñëw commencé di doxal di woy ci local language yi seeg yi Singaate angale la daan woy ndax ñu bari si ñoom afro manding gi commencé di takarnaase ñoom manding moori ñëw ñoom borokee ñëw come up ak badi bunka fat everybody started changing almost everybody wanted to do afro manding songs ñu jógee ci loolu afro manding gi takarnaase ba mu yàgga raam mbalax gi ñëw ñoom ñëpp yu ñoom jiyee ak ñoom baay baa boo gaay di jóg ñoom Singaate ak everybody wants to concentrate and started doing rap mbalax songs right now. What are they doing? Afrobeat right now. Afrobeat. G has Afrobeat songs. Bai Babu has Afrobeat songs. Aliu Badara Humanity Stars has Afrobeat songs. Singaate has Afrobeat songs. Pa Omar Jack has Afrobeat songs. You name it. ñoom ñëpp Afrobeat lañ xewal kañ la ñoo moom suñ bos kañ la ñoo brand ra I have been saying this. When are we going to have something that we are going to brand? Suñ demee ba suñ traditional
local singers yi seen boppa because afrobeat a xew ñu jël ko naku ko. What do we know? What do we have that we will claim to be ours? What is it that we will claim to be ours? This is sad and unfortunate that we can barely have Gambians that would innovate something, create something, ñu support leen si kii def lii kii def lele instead of ñuy buuxante with a small and very little market that we have. With a very small and little market that we have. When are we going to have this taken care of? It is so sad and unfortunate. Kilifa gi nuyu naa la waay. Waaw man gis nga ko. When are we going to have this? When are we going to be creative? When are we going to start doing different things? Nga jàppa fii ma jàppa fele. Nga def lii ma def lele. Ñu supportante. Nga am lii ma am lele. Waaye ñun ñëpp suñ buggee def the same thing mooy lan? Mooy lan? Right now, just look at it. Everybody wants to be a journalist in Gambia. We look at it. Everybody wants to have an online platform just because it's easy. You can take your phone and go live like Pa Usman is doing now, and you want to do the same thing. Do the same thing. Kañ lañoo dem? Ci suma xam-xam bu ndaw ay over 20 applications TV stations lañ am Banjul right now. Kilifa gi jërëjëf. Wow. Thank you very much. Yeah. Over 20 applications for TV stations moom lañ am Banjul right now. Like really? Less than 2 million people suñ dëkk bu ndaw boobu ñu am for 20 TV stations. So government of the Gambia now waroon na grant license for all these people to operate TV stations in Gambia right now. Naka la loolu di demee? Dinañ ko commencé. Just give us a year or two. 15 yëpp 16 yëpp tëj. Lu tax ñuy tëj? Because we did not do our research well. Dañoo gis nit bokk ci dara. Dañoo gis nit commencé dara ñu jump into it without actually even doing a proper research about this. Loolu ba kañ la moo continuer? Ba kañ la moo continuer? The average Gambian sees somebody commencé di def business, commencé di get to dara just because boromam def na ko rek nga foog ne yow da nga ne param join commencé di def the same thing li moo def. Fekk bugga yi duñ benn, interest yi duñ benn, xam-xam yi duñ benn. We barely make a research or do a research on anything luñ bugga ñun. We barely do. Pour research did it. Pour guess to find out did it. Bugga nañ ko rek wala gis nañ ni def ko rek waaw loolu xaalis a si nekka. I have this conversation with some of my colleagues, friends and family members a lot of times. Ku ñëw partager ma tegal ma hey wow lii business bi opportunity bi. When I ask them specific questions, for the most part they cannot even answer those questions. For the most part they cannot even answer those questions. So ngeen da nga get into that. The first thing is to do mooy nga gestu ko. Do we even have researchers? Do we do research on anything? Very few. Very minimal. So buggee venture into anything, the first thing to do is nga gestu loolu. Waaye yenn yi ndax yo fi iñaan la, ndax yo fi yàqante la, or whatever it is, I just don't know. Just because gis nga nit di def dara rek, yow it da nga bëgg nga ko ci loolu bem dëgër kecc, you wanna do the same thing. Why do you want to do that? Why do you want to disturb somebody's peace? Why do you want to break an opportunity for somebody and for yourself? Because yenay noonu laa ko gisee da nga jël sa little resources because gis nga nit def dara rek yow it nga jël def the same thing. Excuse me, I'm almost done. Yeah. Okay. No.
thank you very much. Yeah, I appreciate that. Yeah. Ngeen baalal ma rek. Ndax yo fi iñaan la, ndax yo fi sabotage la, whatever it is, we need to be able to do research on the different things that we are supposedly interested in, that we want to embark on. Should a business la, should a career la that you want to get into. Nga follow ko, nga guess to see why the average Gambian, certain things in Codef, one, things like weather, for example, is something that we barely consider. Some of the suma raba ima def nyatong jiwara organized program wala amdara, we don't even consider or factor the weather condition. We don't consider the feasibility, location wise. So de luñ wara def la ñu soxla place location bi duñ ko dé factor, duñ ko dé consider. Timing bi duñ ko consider, duñ ko factor. Targeted audience, do we have a specific targeted audience, specific clients ñi nga xamné ñom lañ bëgga pour ñu def li nga xamné loolu lañoo am yënga. We don't. am naa xaalis dama bëgga def business, ban façon ngi business gis naa diw sangam di def nangam. Seet leen rek yónnee xaalis bi léegi dëkkay yëpp ngeen seet ñaata nit ay yónnee xaalis, because everybody thinks it's a lucrative business. It's a lucrative business. You can just jump into it. Nga gis ku yónnee container, waaw yónnee container la param ñëpp jump into yónnee container. You don't know the logistics involved. Nga jël alal nit yi te da ngaa yónnee xaalis yow xamuloo what the regulations are. You don't know about the anti-money laundering laws and a lot of things yoo xam ne mu ngi nekk di govern li xamuloo sax the risk involved, xamuloo the consequences of doing some of these things. When su dee bitim réew la fu mel ni America anti-money laundering laws caaxaane wuñ ko. moo tax ku fi toog ida da ngaa yónnee container wala da nga am boutique bu ndaw Banjul mu laa indil xaalis ngay jël xaalis si nit fii di ko jël di yónnee gaay xaalis Gambia. Nga seet naka la fa taajoo bés bu la government ni America jàppee ngay def loolu with the current anti-money laundering laws ak président Donald Trump ak nim dofee ak yi moo def su boobaa di nga weddi sa yàlla. wax naa ko ci suma first video bi ma def ci li ma gis Banjul ma ne jaay gaaw gi nga xam ne moom lañ daan def bitim réew di ko def America ak fu nekk breaking the laws anyhow nuñ ko buggee and we got away with them. Those days are gone. Those days are gone. They are past and gone. They are past and gone. ma ne ma fàttali baaxee suñuy mbokk yëpp képp ku si abba kayit di ko liggéeyee xamal ne jamono jooju passé na. képp ku si abale sa kayit xamal ne jamono jooju passé na. képp ku si def nju njaaj di tappale ay credit card wala di liggéeyee yenn yi xamal ne jamono jooju passé na. ku defoon jaay taay métier bitim réew jamono jooju passé na, because léegi there are so many things li tax yi yombatuñ pour def. Technology being the most important thing. So ñun Gambians yi ci yooyu la ñoo yëngu for the most part. duñ create comme ni ma ko waxee rek am na si benn si vidéo si maa ngi koo wax ne dëkk boo dem Gambien si fa nekka ñi fa jiitu lu ñoo def ñeneen ñi yëpp loolu la ñoo ñëw continuer di def ñëpp am na dëkk yoo xam ne soo fa demee ñëpp di liggéey am home health care ñëpp home health care la ñoo liggéey waaw. am na dëkk yoo xam ne soo fa demee ñëpp di liggéey warehouse benn ñaari ni liggéey warehouse. That's what everybody else does, warehouse job. soo demee nekk si hospitality industry bi hotel industry bi that's what everybody does. We barely even want to take responsibilities beyond basic things. benn position nga nekk si for how long? At least sooy liggéey longevity is very important. Sooy liggéey ci benn place nga yàgga fa it's okay, it's important. Why? Try to grow into that place. Try to excel into the place. Look for other opportunities.
Why we barely take advantage of any opportunity. Gambian organizations so around the world. Very few of them ñoo si am ay 501c3 wala ñoo get recognized by the city and the states that they operate in. Nga gis ñak yi ñoo gis Mexican yi nga gis Sinwaa yi Chinese yi fuñ nekk dañoo am seen events city bi ak state bi dañ leen a recognize Filipino yeeg ñëpp ñuy ñëw ci seen events yi ñun Gambians yi ñaata official si dëkk yi nekk ngeen a gis ñuy ñëw ci suñ events yi ngeen a gis ñuy ñëw si suñ community si ngeen a gis ñuy ñëw di address suñ community si for the most part all we are interested in is the mbex suñ events yi yëpp for the most part ngente la takka baby shower wow barbecue birthday party graduation ceremony this is it leneen loo si yokka bonus la xanaa suñ cultural events yi ñoo am annually wala Gambian independence ñu celebrate ko that's it outside of that do we even volunteer or participate in anything else? Then they restrict suñ boppa too much. We get comfortable too much. Dëkk yi boo si gis ñu ngi am so much funding, so much funds that we can tap into to improve our communities. My challenge Gambian organizations, try to be fully registered, try to be recognized by the cities and the states that you are in. Try to be recognized by the cities and the states you are in. And tap into the opportunities available, from academics to training to resources. Why don't they create? Don't they innovate? Don't they research? We are comfortable. Well, every one of us wants to be an expert in everything. In everything. Right now, Gambians yep, I journalists lañ. Right now, all the Gambians ay journalists lañ rawatina online nak bi Facebook live amé ak bu nga mëne binda ben ñaari sentence nga am following so bindé mu nekk di thread di trend ngeen nekk di am thread fofu yag a few people ngeen go back and forth mu jural la traffic. Before we know it, we are all celebrities. We all want to run media platforms. Let us create loolu yóbbu suñ dëkk bi kanam loolu yóbbu suñ dëkk bi kanam it's unfortunate nag ne noonu la fa taajoo it's unfortunate ne noonu la fa taajoo waaye duñ dem fen ñu seetaan ko my challenge government of the Gambia do ñu streamline segga seet bu baax because it doesn't work. Wow, war nañoo am several media houses true war nañoo am press freedom war nañoo am fu askan wi di mun a génnee seen voice yi waaye there are standards and criteria that need to be set pour ñi ñoo jox license just because New Gambia la param everybody wants to get into that business. Everybody wants to get into it without even probably researching to find out, to have an approach to do something different. Suñ joxoon 20 people or individuals license tamit pour ñu operate fii a TV station, everybody will almost be doing the same thing. Wala su kenn defee dara mu dox, the next minute everybody else wants to jump into it and start doing it. It's not okay. It's not. Let us create nañ leen seet ci suñ mbokk yi Sénégal ñaata TV stations fa nekk including the online TV stations platforms te di nga gis ne everybody has their diverse things that they are doing ku si nekk am nga sa niche loo xam ne loolu nga brand yourself around nañ ko seet ci Sénégal de seen TV stations each and every one of them they have a niche that they have branded themselves on. Just because you think you have access to do something right now, masante ko yalla ñu not Gambian talents, we've been creating stuff comme ni ma ko waxe. We have diverse programs and activities that we have been doing lately. I see a lot of online platforms coming up copying exactly what we did. Go create your own, my brother and sisters. Create your own. Create something different from what we are doing. Yóbbuwut ñu fen yóbbuwut la yóbbuwuñu
Go create your own. Be innovative. How many scientists do we have ci suñ dëkk bi? Because we wanted the easy way. Gis nga olof Njaay dafa wax ne ku bëgg akara da nga ñemeñ kaane. Te loo doonul taalibeem doo musa doon sëriñam. A lot of times nag we get into things, this is part of the problem. We get into things. Why? Because we've seen somebody else doing it. Ma wax leen leen de. Loving something and doing something expecting quick dividend dafa utee. Dafa utee. Mooy tax plateforme yu bari di ibbi ñu gaaw a tëj. Business yu bari di ibbi ñu gaaw a tëj. Ñaata nit lañ fi gis ñu nekk fi musicians, ñaata nit lañ fi gis ñu commencé dara, the next minute they have to quit it because dañ ci doon expect amuñ ko, because of the reason that made them do it amuñ ko. Te leena dinaa ko wax ma fàttali wàlle suñ mbokk yi tamit ñun du ñuy gaaw a supportante de on a lot of things. Xam nga naka lañ dee supporté jaay ma jaay la wan la ne yaa fi toj yaa fi yàqa yaa fi gën a mun lii yaa fi gën a xam lii yaa fi gën a am lii. Li ma wax dama ko xam bu baax. Bu yàggut laa jógee def meññantama Pa Alaaji Ibrahima Mama Koto te ñu ngi ko doon waxtaanee maa ngi wax about the Kuntawur issue ak this flood that also happened in Texas, hurricane bi nga xam ne mu ngi happen in Texas last week. Bele ne la ba yàqa bu bari ak hurricane Ama nga xam ne mu ngi war a happen in Florida niki tey jii. I was talking about these things. I spoke to a Gambian family that live in Texas. ñoo xam ne hurricane bi daf leen yàqal bu baax. A single mom who actually is struggling with the kids. Hurricane bi yàqal leen. Right now ñu ngi at a shelter foofu noonu seen moto yaa ngi yàqu amuñ ci woon full coverage insurance or anything pour mun a take care loolu. So they are struggling to catch up on a lot of things. Ma offer leen to actually talk about it, but the woman was very quick to tell me ne ma don't worry about it. Gambians si dañ maa xamal suma soxla rek dañ koo xam si rek te duñ ci def lu bari. The Kuntawur issue $22,000 lañ peeg GoFundMe account bi on the 13th for 13 days now. $5,000 lañ mën a raise si ñaata Gambians ñoo nekka online ñuy coow di wax ci yëfi Kuntawur gi di si kaas di si am ideas. When it comes to génnee xaalis darsa kodo mbuka wo fintindi pour génnee xaalis ak dee lañ emale duñ ko génnee. soo wax ju rëy rek create loola things dox la ideas yoo xam ne yow danga koo def ñu ñëw rocceeku ndanka génn la bàyyi la fa waxuma la ci ay invente waaye even soo demee ci xew yi nii sax Gambian bu am xew nga gis ni ñu ñëw di la jox ideas you wanna do something small ñu ñëw di la jox ideas di la ko bilal before you know it mooy loolu spend loo nañ la ñaata thousands of dollars pounds or euros te seen dërëm du ci dugga wala very little amount lañ laa dimbale financially. So pour ñu génnee xaalis dafa mel ni dañ ñu ci liggéey so moo tax ñu war a try pour créative ñu war a try diversify li nga xam ne moom la ñoo def ñu diversify ko kii jàppa si lii kii la jàppa si lële moo gën than everybody wanting to do the same thing. It's not going to work. It's not. Do work. We won't make progress. Moo tax ñu dem ba si kanam ñëpp bàyyi su ko defee ñu ne ndeysaan Gambians yi duñ dee commencé dara jekkali ko e bu ko fen commencé bu ko fen dati yàlla bang coocoo drong ka bébé wul bu ko fen to dati yàlla bang te fekka demee wut noonu. So coming back to the point of loving what you do is very important. Researching into something before getting into it is very important. My ñaax suma mbokki Gambien ni képp koo xam ne yaa ngi déglu vidéo bi la yaa ko seetaan ak foo ko munti seetaanee let this be something that would serve as a good tip for you.
it's okay pour nga am interest to do something gi nga soo gisee bitim réew raw ñu tubaab yeeg yi ñun Gambia ba tey dañ am that curriculum da ngaa dem from nursery school primary school middle school high school ba nga jeexal you don't even know what you want to be you don't even know what you want to be like I said people get into fields just because moo gën a yomba just because moo gën a yomba suñ curriculum bi school curriculum bi si boppam nan ka la fa taajoo moo tax xale di jeexal school nga gis 10,000 people sit less than 1,000 rek pass less than 1,000 pass lu tax because nekkuñ di defal nit yi loo xam ne mooy nekk seen future su fekkee ne America fii la when you go to school before nga graduate start nañ di la prepare ñu jàngal la different things yoo xam ne life skills laa nekk things yoo xam ne yow once identify nga ne lii nga bëgg a nekk from elementary school mun ngaa commencé di build sa boppa working towards what you wanna be from middle school mun ngaa start di def loolu working towards what you wanna be pour jekkalik already yaa ngi build sa path yaa ngi build sa career unlike us da ngaa dem ba jeexal high school door a commencé di figure out what to do yi ñoo jàngal yu si bari nga dem ba jeexal school can you imagine léegi suma xalaatee yi sax dama dee lii dem ba jeexal high school door a dem defi ay computer classes fekk I already knew a lot of these things nga dem ñu ne dañ laa jàngal computer di la jàngal di basically computer 101 or whatever I did this at Quantum Associate I did it at GTMI dem lan lañ ma jàngal basic computer hardware fuñ dooree lii mooy mouse bi lii mooy keyboard bi lii mooy monitor bi lii mooy lii I'm like really something that my kid in preschool knows about now keroog rek su ngeen seetee maa ngi doon report on the eclipse that was happening here maag suma doom yi ñu ko waxtaan all of these are little kids less than 10 years old ñu mun laa wax di different kind of eclipse ñu mun laa wax di different kind of planets some of the things loo xam ne ñun middle school ak high school lañ ko doon jàngee ndóog middle school ak high school lañ ko jàngee so we waste time on so many different things jël curriculum yoo xam ne may not have any relevance to our lives to our future ñu ko jàng nañ jéem a change suñu school curriculum bi let's start preparing people to be creative to be innovative to have a career path as to what they want to do when they grow up suñ defutee loolu dañoo sonal suñ boppa rek it's very important ñu bàyyi xel lu mel nii ñëpp mënuñoo bokk a def the same thing ñëpp mënuñoo bokk a benn jubluwaay ñëpp mënuñoo bokk a nekk njiit non ñëpp mënuñoo bokk a nekk njiit we can't ñëpp mënuñoo bokk a nekk njiit ñëpp mënuñoo bokk a nekk journalist ñëpp mënuñoo bokk a nekk teachers foog ñu am diversity moo tax yàlla si boppam ne dafa create into tribes and nations so that we can tolerate each other so that we can know each other we can learn pour accept each other why everybody wants to be the boss everybody wants to be in the forefront wala everybody wants to do the same thing déedéet loolu du life kon duñ survive foog kii nekk farmer dem bay lekk goo xam ne moom la ñoo def suñ biir yi foog ki la nekk docteur nga xam ne ku feebar mu mun laa faj foog ki la nekk entertainer di le ndax docteur bi suy liggéey te kontaanul du mun a liggéey su ko defee entertainer bi di ko entertain mu happy kontaan nekk in the right state of mind pour mun a liggéey foog ki la dem nekk teacher jàngale foog ki la nekk business kat mu dox nekk ci diggante nit yi jënd product bi farmer bi bay indi ko jaay ko but we all want to venture into the same thing people it's not gonna work du dox if you are watching me if you are listening to me out there try to be one of those creative people first step ni ma ko waxee si gannaaw
make up sa mind about what you want to do based on sa strength, based on li nga buga. Bokk na si li ñoo sonal mooy suñ kilifa yi suñ parents yi ñoo forcé la lii laa buga nga nekka lii laa buga nga def sa doom amut interest ci something nga buga koo push forcé ko pour mu def loolu including sëy du dem just because yow buga nga ko doesn't mean ne moom def ko war a buga. Just because yow buga nga ko doesn't mean ne loolu la war a def. Just because yow nekk nga ko doesn't mean ne loolu la war a nekk. Doesn't mean ne loolu la war a nekk. soo buga ko njëkk na nekk loo xam ne loo buga sa biir xol la loo buga def lu ne man de loolu mooy suma secret lépp lu ma def nag lu ma buga suma biir xol bi la. That's why I keep going. soo ci méegee xaalis méegaloo ci xaalis di nga ci dem di nga ci pare pour jànga di stumble di daanoo ka jóg it's okay to fail. di nga loo commencé lu nekk it's okay to fail, it's okay to fall and get back on your feet. li bon mooy nga daanu te da bañ a jóg waaye soo daanoo nga jóg pare pour correct sa boppa li nga xam ne si nga jaar nga correct sa boppa nga make sure the next time jàngee nga si mistakes yi nga méegoon the first time bu leen make the second time. Mistakes yi nga make the second time nga make sure nga jàngee si bu leen make the third time. Mistakes yi nga make the third time nga make sure bu leen make the fourth time. That's what you do. By the time you hit a few years or months into it dina fekk am nga experience dafa baax si lu nekk. nañ leen dee research anything before we get into it. nañ leen dee research anything before we talk about it. bari na on social media comme right now affaire Kuntawur bi nii affaire Kër Fatou versus GRTS coow lang si bari na kur ku nekk ngay génn di wax sa devoir ku nekk yaa ngi génn di wax yow li nga si xelaat. Let us stop talking about what we think. liñ foog. Let us follow due diligence. Let us be patient. Let us research. nañ leen gestu ñun suñuy gestu bari wut moo tax suñ dëkk bi waxuma ne du saxaar de du tàkka de waaye dina yàgg. when we came up with our lu tax Gambia du dem show which is a question we ask lan moo tax Gambia du dem lu tax Gambia du dem lu tax foo ko dégga question but people took it otherwise. te fekk ngeen baalal ma dama amoon call dafa am yu bari ñi ñoo def ba tax suñ dëkk bi du dem kanam te yooyu fee wecci wuñ ko fee ceeñuñ ko it's gonna be very hard so my challenge Gambians yëpp ñu commencé di gestu di research lu nekk balaa ñoo wax social media ngi nii soo ne param dara xew na rek ku nekk wants to be an expert ku nekk wants to share their opinion ku nekk jóg commencé di wax everybody wants to say one or two things based on liñ foog based on common sense. yi nga life common sense yóbbuwu ko dëkka common sense yóbbuwu ko xam-xam moo ko yóbbu xam-xam bu set wecc réew ma fàttali leen common sense yóbbuwut ko common sense yóbbuwut réew lu ko yóbbu mooy xam-xam bu set wecc and we need to understand lii suñ toogee nag di nax suñ boppa di jéem a explore common sense di jéem a add common sense di jéem a use common sense on anything and everything based on liñ foog ne moo right wala based on liñ mel ñu ni neen wala luñ bokka it's not going to work waaw because dama bokk ak diw sangam lum def rek baax na lum def noonu la déedéet suñ personal sentiment yi dañ ko war a génne when it comes to work ñu liggéey bu set wecc without xaaj ak seen ñuy gestu balaa ñoo wax waaye just because dama bokk ak am Mama Kandeh rek lu Mama Kandeh wax loolu mooy right lu Mama Kandeh def mooy right just because Abdou Tall suma nijaay la lépp lu Abdou Tall def rek mooy loolu Abdou Tall buur la lu mu def rek mooy loolu wala because mag la waaw mag kenn du ko saaga mag kenn du ko wax yenn yi waaw dëgg la mag kenn du ko saaga mag kenn waru koo xas
mag dañ ko cëral yàlla si boppam daf ko cëral mag ñi bokk nañ ci ñu utu yàlla ci kaw suuf ci kaw àdduna waaw mag borom xam-xam yi bokk nañ ci ñu utu yàlla ci kaw àdduna waaw waaye mag nag da ngaa xam ne mag nga def yu fi mag teg sa boppa ci place yi mag su ko defee nga deserve that title su ko defee nga deserve lépp loo xam ne mag ñi entitled nañ pour it waaye su fekkee ne yow da nga nekk mag te yaroo sa sago nekk mag mu yara deku nekk mag moo xam ne dafa ñàkk a yom di def lu xale yi di def candeen yi xale yu ndaw yi li ñoo def yow nga nekk mag moo xam ne loolu ngaa def at the end of the day how would you be respected? Why should you be respected? Duñ la respect gis nga kilifa yàlla koy def maxaama nit yaa koy jox sa bopp ma tax woykat bi ne doomi mbur ak waliyu suñ koo dékk loxo maxaama baayam la waaye maxaama mu muy am ba jiite mbooloo ma loolu kat moom moo koy sàkkul boppam ma delluwaat doomi mbur ak waliyu suñ ko dee dékk loxo maxaama baayam la waaye maxaama mu muy am ba jiite mbooloo ma loolu moom moo koy sàkkul boppam nit ku nekk loo am si kaw àdduna yaa ko may sa bopp loo am si kaw àdduna yaa ko may sa bopp muy lu bon ak lu baax nag lépp luñ la teg ñaareel lépp luñ la wax waaw ndax ñaareel dina am ko argue ne waaw at the end of the day waaw nit ñi dañ la dee mun a lifin yakal boole foo bokk dëkkal la foo dëkku loolu am na te dafa over bari ak moo bari si ñun Gambian si wax naa noonu laa commencé suma wax ji ne leen bari na ñoo xam ne pull him down syndrome bi daf ci over bari nga commencé def dara rek ñu commencé di la ko givin moom kañ la fi moom kañ la mun lii kañ la antele kañ la fi gi moo fi bari moom kañ la fi aka moo bari ci Gambian si kañ la fi moo bari si suñ biir just because we cannot do something just because we don't have something dinañ ko jéem a blackmail dinañ ko jéem a sabotage dinañ ko jéem a ñàkkal fayda ñàkkal ko xorom ak lu munti nekk nag dinañ ko jéem a ñàkkal fayda ñàkkal ko xorom all along all the way te yàlla def because du ñuy xalaat because du ñuy innovate because du ñuy create I've said this on multiple occasions nag moo tax ba message si ñoo jot WhatsApp luñ ñu yónnee rek param ñu jël ko share luñ gis ñu gom ko why because we are not innovative why because we are not creative why because we don't believe in ourselves lépp lu ñu nit wax dañ ko war a gestuwaat dañ ko war a seetaat dañ ko war a segga benn set ñu jël li ci make sense ñu jëfandikoo li nga xam ne méegut ci sense ñu jël ko teg ko fa ni yàkka bu naqari but unfortunately that's not what we do for the most part lépp lu ñu nit wax rek gom nañ ko mooy tax suñ former président bi Yaya Jammeh that's how he was misled yàgg naay wax lii dañ foogoon ne Yaya Jammeh mooy suñ am problème Gambia déedéet he was a great chunk of the problem but he wasn't the problem of Gambia he wasn't ñan ñooy problème bi ñun ñi suñ boppa si suñ jëmi boppa ñun ñoo waroon a wécci suñ jikko yi ndax Yaya Jammeh lu mu def lu bari dañ ko defal Gambian si ñoo ko defal lim doon dundal lu bari dañ ko defal Gambian si ñoo ko doon defal moo tax moom the only thing mooy lim nekk benn noppa lim nekk benn bakken lim nekk benn bot waaw moom lu ko neex lu ko nit wax rek mu gom that was the only problem for the most part on his side su ko nit waxee dara param mu gom ko soo ko ne sa bot bi suufang si mu commencé toxoñu du seetaat boppam seetu def anything pour seet ndax actually moom botam bi suufang si wala botam bi suuf nekkut ci soo ko ne sa bot bi suufang si rek mu commencé toxoñu bay génnee ronkoñ te fekk life du noonu mooy ci gestu gi ma leen doon wax that's why su nit ñëwaan jaxase koog nit moom si boppam moo wax lii on multiple occasions people come to him and give him information jaxase koog nit just because bañ nañ kooku noonu rek ñu jaxase koog kooku wax ko dara param the next minute mu act on liñ ko wax noonu su ko defee mu lor ay nit jël la dàq la
su fekkoon ne da nga nekk si inner circle bi mu jël la dàq mu jël la dugal la sel waaw jël la dugal la jël su demee nag ba réaliser dëgg bi xam ne kii dafa xiitoon diw sangam boole maag moom moo tax mu boole maag moom moo tax mu yàq ko moo tax mu ñëw wax ma lii ak lii léegi mu jël ki nga xam ne moo ko boole woon ak moom dugal ko si problème nag dàq ki ko boole woon ak moom. You see how he was acting? This is it with us. noonu la ñoo def di yàqante so nit defee dara nit am opportunity nit am place nit mun dara loo xam ne munuñ ko nit commencé dara loo xam ne ñun ñoo ko waroon a def te defuñ ko ñu commencé nag di mere boromam soo waree def dara te defuloo ko it's okay su keneen ñëwee def jëlal responsibility but we barely take responsibility on anything we barely take responsibility we don't duñ dee gaaw a jël responsibility te loolu it's not okay soo waree def dara defuloo ko keneen def ko nga bàyyi ko nga seet naka nga ko see blessé waaye ñu tegal la bersi jéem la see set up jéem la see blackmail yàqala dëkkal la foo dëkkut we all go through that ñun suñ maas gi moom di yëngatu si media every day ñu dégg bu ees every day ñu dëkkal ñu fuñ dëkkut every day ñu boole ñu fuñ bokkut every day ñu waxal ñu wax du ees ay man ma gëm li ñu suñ sëriñ waxoon rek Cheikh Ibrahim Niass yal na yàlla am xaare ko àjjana jégal ko ay bàkkaaram mu ne jiñ nañ ko lu nekk omba rek lañ ko jiñut ne dafa biir mu ngi amba doom ci biiram loolu lañ ko jiñut so suñ maas gi who are we sallallahu alayhi wa sallam amul luñ ko jiñut te képp kuy góorgóorlu dinañ la waxal waxtu bon waaye ñun Gambien si nag dañ ci ëppal bu baax a baax we do this thing they blame each other none of us wants to take responsibility so very few of us want to take responsibilities of our mistakes so commencé wu dara nga war koo def keneen commencé ko nga mel ni caatam doom di cadi di fiti doog nag di ko lalal ay tegal ay deal di ko lalal ay plan di def everything possible to break the person from dem sëriñ to boromam liggéey ko waaw from dem sëriñ to boromam liggéey ko to dem setobal ko ay deal fenal ko créatal ko ay wax just for the person to get in trouble and you take pride in doing that you enjoy that you have fun in that yow sa inner sense bi sa inner self bi sa conscience warta clear your conscience should not be clear if you try to put somebody in trouble just because you are not creative just because you are not innovative kuy def lu baax jàppale ko kuy def lu baax support ko waaye soo defutee keneen def instead of nga jàppasi nga seet naka nga frustrate boromam nga seet naka nga yàqee boromam naka nga blackmail boromam ci ñeneen dem ba si ñi nga xam ne mu ngi deal ak ñoom sax soo paree dem si ñun yow yaay deal ak kii we know people too much ñun Gambians si ku nekk si ñun xam nga the next person you can sit and write a book te su ma ne xam I don't mean genuinely knowing somebody create la rek yaakaar boo am di wax ci boromam wala luñ la wax kooku nga xam ne lii nga toog rek ñu tuddal la paus nañu paus baalal yow paus nga xam ne lii ak lii naa du paus Farafeñe la jógee paus lii ak lii wax lu bari si moom loo xamal paus yow musulooy dëkk ak paus musulooy interact ak paus even one time on anything probably besides seeing paus online. I'm just using myself as an example but this could be any other person nga toog ñu wax la ci diw sangam yow musulooy dem kër kooku waaye néegi sëy boromam li ma wax ci jigéen ñi la ëppate xam ngeen ko ku sëyam tas xam ngeen ko ku sëyam am problème xam ngeen ko you talk so much about these things ku sëyam tas xam ngeen ko ku sëyam tas you know about it lii ba kañ talking about other people
talking about other people di creatal nit yow dekkuloo kooku yow musuloo interact ak kooku yow defuloo kooku dara waaye si dëkk yi ñu dëkk xam ngeen li ma wax yéen ñi nekk bitim réew yéen ñi nekk bitim réew rawatina America just because Seattle laa dëkk lépp lu xaw Seattle man xam naa ko ñu téye suñ téléphone yi di wax di ŋàññante while people from other countries are busy innovating and creating great things ñu ngi am great leaders ñoo xam ne they are recognized worldwide. Who is the most famous Gambian? Kunta Kinte. What is he known for? Being a slave. The most popular and famous Gambian. What is he known for? Being a slave. We have some few successful Gambians who are doing very well in different walks of life. But do we even follow them? Do we even have interest in them? Did it? So nit waree jóg ñu war koo jàppale duñ ko jàppale su demee nag ba tekki we want to be in their life we want to claim and take ownership of them we want to claim yes ñu nag ñooma bokk wala suñ dëkk la jógee suñ lii la suñ lele la yóbbuwut benn dëkk kanam nit dafa def dara ñu xam ne mu ngi try ñu góorgóorlu jàppale ko te bi moo jéem waaye buñ bàyyi ba boromam dee ñuy ndeysaanu bu mbaay be boromam dee ñuy pull pictures yi am ak moom videos yi am ak moom pour share ko pour wan àdduna ne ñoog moom a bokka num baaxee num liyee num lele su waaye soxlaa ndimbal ci tànga bi nga ko war a dimbale kon these are different things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel as a people suñ society bi yu bari ñu ngi koo def it's not right now about this particular issue nag about lack of creativity, lack of innovation, innovative minds. Loolu luñ war a seetaan bu baax la ñuy gestu balaa ñoo topp rek di dugga ci dara wala gis nañ keneen di def rek nañ ko def yennay pour yàqal borom wala yennay pour déstabiliser ko wala because am nañ ci yaakaar te fekk ñun xamuñ loolu xamuñ ko ni moo dunda ak ni moo dundee loolu kon nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax ñuy jéngu di xalaatal suñ bopp seet lan lañoo def lu different from li keneen ki du def at least su nit commencé dara nga gis ko xam ne mu ngi koo def yow demal nga commencé leneen yow mi fekkasi yaa war a dem commencé leneen nga créer sa own yow tamit copycat bi style nañ ko ooyee style primary school xam nañ style kat yi xam nañ leen ñu doon style primary school ak middle school ak nursing school ñooy style ba tey kon nañ leen bàyyi di style nañ leen bàyyi nekk copycats ñuy create suñ own things di innovate di invent moo tax ba suñ dëkk bi du dem kanam fadli ñëpp mënuñoo bokk def the same thing wax naa ko million times I've said it on this one conversation a million times, a lot of times. We all cannot do the same thing. One, because pari win. Two, because we like to satisfy each other. So dan ko def yow do dem man duma dem ñun ñaar yëpp ñu fail. kon maa ngi leen a déggee bu baax a baax suma kàddu yi nag ñaareel ñu wax am ko ci gis boppam foog ne moom la ñoo waxal te fekk waxaluñ kenn barki dem boo njaay moo ci mujjee bi ñoo def lu tax Gambie du dem show maak Iba Sarr diñ ko def am na lu ma wax rek mu ne ma paawus xanaa dañ la wax suma story fekk kenn waxut ma story yàlla xam na ne liñ dee waxtaane lu bari dina laal nit nga foog ne yow la ñoo waxal nga foog ne yow lañ jéppi tey waaye it is not addressed to any single individual it's just something common loo xam ne dafa bari suñ dëkk bi is very rampant and it needs to be addressed and talked about somebody has to touch it somebody dafa am pour fàttali ko so moo tax maa ngi leen a bëggee an Fall Ceesay maa ngi laa bëggee bu baax a baax
Sami Sam Gassama maa ngi laa bëggee Ousseynou Raito Park maa ngi laa bëggee Diagne Naar maa ngi laa bëggee Waka Mbay maa ngi laa bëggee bu baax a baax a baax ak Saal Bari Bara yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan yépp maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax di leen wax ne nag kàddu gi lu si rafet rek ci yàlla la lu si ñaaw si ñun la suma jubluwaay ak suma mbébét du dara lu fàttali suma bopp fàttali suma mbokk yi pour ñu jéem a def li nga xam ne mooy yóbbu si dëkk kanam li ma gis Banjul loolu laa doon nettali li ma gis Banjul nga xam ne dañ jëf ma gis wala kim dal ki jëf wala kim dal nettali ma dégg wala muy loo xam ne maa dunda ko man suma bopp loolu laay nettali jóguma pour yàq kenn jóguma pour ŋàñña kenn dama jóg rek pour fàttali suma bopp fàttali leen pour ñu def loo xam ne moo ñuy yóbbu kanam kon maa ngi leen a baalu àq bu baax a baax a baax képp koo xam ne nag yaa ngi may topp saa su nekk su Pa Ousmane ne oxo rek nga déglu ko seetaan ko ñu lay déggee di leen wax ne nag ci Gambian Talents lately you might have seen some transformation li ma leen wax ni ci affaire yi innovation bi moo tax you might not see all the programs you might not see a lot of things going on I'm telling you inshallah yokkaleen ñu ñaan dañ nekk di defaraat kër gi we have a lot of surprises a lot of things yoo xam ne are coming up inshallah we are working on them ndax benn mbir mi soo ko defee ba mu yàgg nga mun ci soppi doxin am few things yooyu soppi pour mu gën a taxaw li soosay di wax ne fentente fee fentam fulol te ñoo la xaajoo jaaranoo la kon moo tax ñu soppi doxin pare pour taxawaala suñ boppa consolidate suñ boppa am na yu bari yoo xam ne ñu ngi ko togga very soon dinañ ko share ak yéen incha allah dinañ ko share ak yéen so bear with us su ngeen gisutee any of the programs su ngeen gisutee any of the shows su ngeen gisutee any of the things we're doing we are rebranding restructuring and putting together a lot of things yoo xam ne incha allah su ñëwee rek di ngeen bëgg waaw yoo xam ne su ñëwee rek di ngeen bëgg so kon jàmbaare dawul xare dafa daani doole so ñun ci Gambian Talents nag dañ daani doole we are trendsetters and we lead they follow so bu leen worry we'll be back incha allah on a lot of things personal issues yu bari yi ma doon def maa ngi ko cut down because maa ngi work on a lot of things behind the scenes ñu ngi work on a lot of things behind the scenes so ñu bugga ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax di leen ñaax nag ngeen support Yaaye instant services yéen ñi nekk Angleterre di ñu déglu di ñu seetaan they supported us during our Tobaski ndewenal that you guys enjoyed so much so thanks to Yaaye instant services you can check them out YAYEH instant services ci Angleterre képp ku bugg a yónnee xaalis rek you can go through them their service is reliable and great suñ sister yi tamit Fatou Menga of Mana boutique nekk fële sa Banjul dama leen koy waxtaay yépp na leen képp ku am kuy dem holiday Banjul léegi nii det loo pour gàddu walis yu diis yi ba sa mbagga mi di rax wala di métti ndax soo demee Mana boutique rek lépp loo fa soxla si name brand ak mark sof mu ngi fa fees del du daal la du mbuba du tibey jigéen ñi seen mees yu wiig yi ak yooyu yëpp Fatou Mané daf koy maanaa daf koy jaay mooy jeeg bi nga xam ne dafa am maanaa nag xew si jamono moom it ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax suñ si ta Fatou Maana am Fatou Menga képp ku am sa business nag bëgg ko promote yëpp ci support bi la bokk rek patronize leen ñu by donating to us on Gambian Talents suñ email bi is gambiantalents@gmail.com suñ PayPal bi wala boog su ngeen nekkee Amérique Angleterre Europe fu mu si munti nekk rek foog naa ñun ñëpp dañ dee yónnee xaalis Gambia ku ci yónnee nga ne benn 300 bi 500 bi wala $1000 bi yéene naa ko waa Gambian Talents soo ko yónnee sa mbokk yi nga jokkuñu dinañ la wax turi ku koy mën a jël foofu ca Gambia pour mu mun koo njëriñu ñu njëriñ ko pour yóbbu plateforme bi kanam li nga xam ne ñu ngi koy def su ko defee mu gën a mun a dem
so kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu jàppale plateforme bi képp ko am business et c'est corporate moral responsibility pour ngeen jàpp ci plateforme yu mel ni sunu bos nga xam ne ñu ngi fàttali askan wi di jàngal askan wi kon ñu ngi leen a ñaax yéen tamit ngeen advertise and patronize us ñu partner I mean we promote your products and services and you watch your clientele grow like never before kon képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu di seetaan lépp loo xam ne wax naa ko fi te lu ñagas la wala daf la laal maa ngi ciy jéggalu ci beneen yoon lépp lu ma fi wax ci lu baax muy lu rafet maa ngi lay ñaax rek su fekkee ne gis nga ci sa bopp wala gëm nga ne lii mun naa dimbale askan wi share vidéo bii nii su ko defee benn ñaari nit mun see njëriñu te su si benn ñaari nit njëriñoo amen ding ci am tiyaabu bu bare kon maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet Pa Ousman Joof doon nettali li ma gis Banjul jërë